Hello everyone, welcome back to the channel. So this is Adit. Today I'm going to Hili border. Kilometers from my. I almost covered 10 kilometers. হাই হ্যালো যাক আমার নাম সুমন্ত। তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো তোমরা সবাই সাপোর্ট করো। আর আজকে আমরা যাচ্ছি হিলিতে। তো পুরো হিলি বর্ডারটা কভার করবো। আর চ্যানেলে যদি নতুন তোমরা হয়ে থাকো তো অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে যাবে দাদাকে। অনেকটা কিন্তু তোমরা সাপোর্ট করো, তাহলে সাপোর্ট করলে কিন্তু আরো এগিয়ে যাবে। তো তোমরা নতুন নতুন আরো অনেক কিন্তু ভিডিও দিতে থাকো। হয় তোমরা ভালো থাকো এবং সঙ্গে থাকো। Hey guys, today is Sunday. I just made a plan to go to Hili border 10:40. So right now I just crossed 10 kilometers from my place. Hili border is almost 60 kilometers, not so long. Only 60 kilometers from this place. So I'm going to cover entire place of Hili border, some other places as well. So stay with me. এর কি হয়েছিল? বেঁচে গেল, কঠিন ব্যাপার। ও ব্রেক করতে পারছে না, পায়ে ঝিনঝিনি ধরবে। তুমি চালাও না গাড়ি, গাড়িটা যে করেছে না। আর কি বলবো, হ্যাঁ। আর এখানে এ বলছে আমার পা ঝিরঝির ধরেছে, এ বলছে বেঁচে গেল। আমি দেখলাম গাড়িটা যে ব্রেক করেনি, ব্রেক করেনি তো, যে ব্রেক করেনি, যে ব্রেক করতে গেলে গাড়িটা দাঁড়াই যেত। আমি তো ভাবলাম যে এইভাবে পড়লো, পড়লে কিন্তু তোমার এই সাইডটা কিন্তু তোমার টাকাতে চলে যাবে। Oh my god, that was a bad moment for us. Because of the e-rickshaw, we are calling Toto in Bengali. The e-rickshaw was going from the left side and one truck was coming from the other side. And in between my bike came. It was not my fault actually. But the e-rickshaw hit me because his brake was not working. Because the customer was too much and the brake was not working. I don't know, some technical issue happened in the e-rickshaw, and for this we just survived from this kind of accident, thank god. Anyway, we are 5 kilometers almost behind Hili border, our destination. So let's go there and I'll show you some scenes of the Hili border, how the things will be. Finally we have reached Hili. I think Hili border is nearby. You can see the BS. পৌঁছে গেলাম তাহলে। এই সাইডে রাস্তাটা ছিল না, বর্ডার না, একটা ধার দিয়ে দেখলাম না ওইদিকে, যে প্রথমে ঢুকতে যাই বর্ডার তো তোমার সামনে, বর্ডারে যেতে দেন। চলো আমি না। Okay, so finally this is nearby Hili Bangladesh border. So I think 2 to 3 kilometers from here, or it's already started. Buddha, he was showing something, situation. Water is flowing
but nothing is here to stop. No lock or something is there. See, can't do anything. That side the railway line is there. If we cross the rail line, that will be the Bangladesh. That building is there. This building is from Bangladeshi building.